And welcome back. Alright, so we finished the Thoros campaign, so we're going to move on to Tamar, 1185 to 1211. Brought up on stories of David the Builder, the young and impassioned Tamar ascends to her great-grandfather's throne with elaborate plans for her bustling kingdom. However, she quickly finds out that wielding such power is more than a simple matter of birthright. Can Georgia's first queen overcome her skeptics and leave an imprint to endure well beyond her lifetime? In this campaign, you'll play as the Georgians. As always, we're going to go on hard difficulty. Yes, hard difficulty. And we move on to takeover. No achievements for this one. Let's go. You have me right where you want, Ogidei Khan. After all of my unheard prayers, I now find myself kneeling before your bow. I should feel lucky to have survived this long, but the only thoughts that still cross my mind are of what could have been before the dreams of my kingdom were silenced by a rampage of butchery. It is cruel that you now ask me to humor you with a tale so captivating that you cannot loose your arrows into our chests. But for my own sake, and that of my advisors, I, Queen Rusudan of Georgia, will try. You Mongols look at my lavish garment and assume that we Georgians have never known hardship. But in truth, we come from beginnings as humble as any warlord without a battle to his name. Our kingdom sits at a crossroads between worlds, the Byzantine West and the Persianate East. For generations, we lived in the war-torn shadows of empires, competing on all sides of the mountains surrounding us. Under the leadership of my mother Tamar, however, Georgia would finally become an empire in its own right. Initially, Tamar was merely co-regent to her father, who hoped to ready his only child for when she inherited the throne. Turning to her great-grandfather David the Builder for inspiration, the young heir applied herself to the task, acquainting herself with every tedious detail that comes with ruling a kingdom. Yet, when her father died, she found herself cast into a political game for which nothing could have prepared her. Reeling from her father's authoritative reign, the Aznauri noblemen in her court deprived her of her powers before she could wield them. To achieve their ends, they forced her to marry a deposed Russian prince named Yuri, who vowed to keep her in check while the Aznauris continued to dilute the crown's authority. Facing resistance at every turn, Tamar had no choice but to travel to Armenia. There, she would seek the help of her only allies in the court, the brothers Zakarian. Objectives. Capture Yuri's monument to reassert Tamar's claim over Georgia. Hints. Tamar's forces are restricted to a population limit of 100 and must liberate Aznari-controlled towns in order to access certain Castle Age buildings. You also may not advance to the Imperial Age. Tamar is an inspirational leader rather than a fighter. She can heal and boost the speed of nearby units. Adapting to the rugged terrain of their homeland, the Georgians can deposit resources in movable mule carts in place of traditional mining and lumber camps. Hunters may also drop off food at mule carts. Georgian villagers work more efficiently near fortified churches. Ooh. They can also garrison inside of them to fire arrows at enemy raiders. The Georgians are expert masons and require fewer resources to repair damaged structures. Your scouts report. Tamar starts with only a small group of followers. She must scour the kingdom for ways to reclaim the Georgian throne. Tamar's husband Yuri rules Georgia and controls a stronghold in the north of the map. If provoked, he will deploy boyars, pikemen, light cavalry, monks, and siege weapons. While Yuri rules Georgia, most of Tamar's allies can be found to the south of in Armenia, including her family friends, Ivane and Zakari Zakarian.
Armenia infested with brigands, which will attack on sight. The Aznauris occupy 3 Georgian towns with a variety of soldiers. Georgia's southern regions are frequently harassed by Seljuk raiders. Their swift light cavalry and cavalry archers are lethal to unattended villagers, but less adept at penetrating defensive structures. Georgia is home to a large population of Cumans, who live mostly in the north and sheltered Yuri during his exile. These nomads send steppe lancers and kipchaks into battle, but are also expert craftsmen with the ability to construct cap rams. Let's look at the technology tree. Georgian defensive and cavalry civilization start with a mule cart. Units and buildings receive minus 15% damage when located on a higher elevation. Mounted units regenerate HP per minute in feudal castle imperial age. That's good. So they're very cavalry focused civ. They don't get paladins though, but they do have a unique unit, Manaspa, which gets stronger as there's more Manaspa in the vicinity. And they have full cavalry line upgrade, so that's also great. Fortified churches provide villagers in a 9-tower radius with a plus 10% work rate. That's good. Unique unit, Manaspa. Unique text, Von Towers. Fortifications plus 2 attack. Watchtower line deals pass-through damage. Aznauri Cavalry. Mounted units take minus 20% population space. Not going to be useful here, but will be good when massing cavalry later. And team bonus, building repairs, cost minus 25%. Do they not have anything critical? No shaft mining, no 2-man saw. No bombard cannons. Nope, that's about it. No arbalists. That's also unfortunate. Ah, sweet Armenia. It is a relief to set foot where I feel wanted. Indeed, Armenia is a pleasant place. You can tell by those shabby buildings. Let us ride out to meet with my brother Zakare and finally put an end to these dark times. Zakare's fiance. I was to be married today, you know. I can only assume that the matter is urgent. The Aznauris have seized control of Georgia and wrested power in my ungrateful husband. You two are the only people who can help me reclaim what is rightfully mine. Take a look around you. Our churches are fortified for a reason. If you repair them, then your peasants may garrison inside for protection. Repair Armenian fortified churches to gain extra villagers and buildings. My brother can heal your soldiers if they are ever injured. Obviously, I'm the better fighter. Oops, accidentally brought the mule cart with me. იყოს დღეი მარჯვეი. კეთილარს დიდებულო. კეთილარს. აღმა შეინებელი. მსახურო, ვითარ წაგიმდეს. Tamar, why have you left our home? Do you really think those two fools can protect you from the Seljuks? Repairing this building has attracted villagers to work for you. ვიქმ. დაუყენებლად. აღმაშენებელი. მზა არის. ხრებლი. რას აღბრძანებთ? მართალ ხარ? კეთილ არის.
მსახურო ვითარცა გიქომ რას აღბრძანებთ დაუყენებლად სახელით აღმართის კეთილყარს დაუყენებლად ვიქომ მართავ კეთილარს რას აღბრძანებთ სახელით აღმართის კეთილყარს დაუყენებლად მსახურო კეთილყარს კეთილ არს. It will not be long until the Seljuks come to raid us. We must build defenses for when the dreaded hour comes. Or fight them like men, of course. Yes, of რას course. აღბრძანებთ? სიდებულო მსახურო ვითარცა გინდეს მსახურო ვითარცა კეთილარს სიდებულო მართავ ხარ კეთილყარს კეთილარს დაუყენებლად მსახურო ვითარცა გინდეს აღიგეთ საჭურველი იყოს დღეებად ვიქმ აღმადგინებელი რას აღბრძანებთ კეთილარს დიდებულო მართალია მზა არის კეთილარს მართავ ხარ იყოს თხრებული. კეთილ არს. თხრებული. რას კეთილყარს ვიქომ რას აღბრძანებთ კეთილარს სახელით ვიქოს მსახურო ვითარცა რას აღბრძანებთ კეთილარს დიდებულო აღიგეთ საჭურველი დაუყენებლად. კეთილარს მზა არს. რას აბრძანებთ მართალი კეთილარს დიდებულო ვითარცა დიდებულო რას აბრძანებთ წინ დაესხ კეთილარს მსახურო ვითარცა Repairing this building has attracted villagers to work for you. დაუყენებლად ვიქომ კეთილყარს რას აღბრძანებთ? მსახურო ვითარცა კეთილარს დიდებულო კეთილარს ვიქმ მივალ კეთილ აღმადგინებელი რას აღბრძანებლი რას აბრძანებთ მსახურო კეთილარს აღიგეთ საჭურველი მსახურო ვითარცა გინდეს კეთილარს მსახურო ვითარცა გინდეს დაუმართავ ხარ მზა აუყენებლად მაშინვე მონადირე კეთილ არს. იყოს დღეი მარჯვეი. If we had a market, we could just trade for the food. რას აღბრძანებთ? კეთილარს დიდებულო მართალია მზა არს. რას აბრძანებთ დიდებულო მზა არს. კეთილ არს დაუყენებლად მაშინვე მართავ მონადირე იყოს დღეი მარჯვეი იყოს დღეი მარჯვეი. კეთილარს დიდებულო მსახურო ვითარცა გინდეს კეთილარს აბრძანებთ კეთილარს აღიგეთ საჭურველი Pick up some composite bowmen from these guys at least. დაესხ მსახურო ვითარცა გინდეს იყოს დღეი მარჯვეი. ბზა წინ მართალი კეთილარს დიდებულო მზა The season for plunder has come once more. Go forth, my riders. Repairing this building has attracted villagers to work for you. კეთილარს დიდებულო მსახურო There's no worse reside in these Georgian towns. If they depose them, I can assume my rightful place on the throne. აღიგეთ საჭურველი დაესხ კეთილარს დიდებულო საჭურველი მართალი აღიგეთ საჭურველი You defeat the Seljuks to end their raids and kill 3 Aznaris to liberate their towns. რას აბრძანებთ კეთილარს დიდებულო კეთილარს დიდებულო რას აბრძანებთ ვიქმ. We can't hold against that for all. We can't hold against that for forever. მთხრებლი რას აღთავხებთ ტყის მკაფელი ვალ აღმაშეინებელი მზა არს. Apparently he's got the Castle Age. კეთილ არს. დაუყენებლად მაშინვე კეთილ არს დაუყენებლად მაშინვე მართავ ხარ And we need Castle Age to build town centers. We need more food. აღმაშეინებელი რას აღბრძანებთ?
იყოს დღეი მარჯვეი. ვიქმ მივალ. კეთილ არს. მონადირე. მონადირე. კეთილ არს. იყოს დღეი მარჯვეი. მივალ. აღმაშეინებელი. კეთილ არს. დაუყენებლად. დაუყენებლად. კეთილ არს. ვითარცა გინდეს. მართალი ხარ. კეთილ არს. დიდებულო. იყოს დღეი კეთილ არს. ვიქმ. Ivana has not done a good job of protecting this castle. If you restore it, it is yours. Ooh. Repair Ivana's castle to gain ownership of it. კეთილ არს. Ooh, blacksmith. მზა არს. კეთილ არს. მართალ ხრებლი. აღმაშეინებელი. აღმაშეინებელი არს. კეთილ არს. დაუყენებლად მაშინვე. აღმაშეინებელი. Since we can't build castles, we might as well build some watchtowers over here. იყოს დღეი We მარჯვეი. can't build a university. We can get some archers to garrison in these towers to defend better at least. რასა აღმაშეინებელი. მსახურო, ვითარცა გინდეს. მზა არს. მართალ ხარ. კეთილ არს. დაუყენებლად მაშინვე. ვიქმ მივალ. მართალ ხარ. კეთილ არს. რას ახბრძანებთ? კეთილ არს. იყოს დღეი დაუყენებლად მაშინ. ვიქმ მივალ. დაუყენებლად მაშინვე. კეთილ არს. დღის მკაფელი. იყოს დღეი მარჯვეი. I feel the itch to ransack another village. რას ახბრძანებთ? კეთილ არს. მართალი ხარ. მსახურა, ვითარცა გინდეს. კეთილ არს. კეთილ არს. რას აღბრძანებთ? რას აბრძანებ? კეთილ არს. კეთილ არს, დიდებულო. მსახურო, ვითარცა გინდეს. I sense that there is treachery afoot. I must dispatch my Cuman vanguard to investigate. My own men could have squashed those petty raiders without breaking a sweat. I suggest that you return home before something bad happens to you. My husband puts more trust in his foreign mercenaries than in me. If we subdue their leader, then they will lose the nerve to act against us. Convert to kill the Cuman chief to gain access to Cap Rams. We also should probably wall this off. კეთილ არს. მართალ ხარ. სახელით აღბრძანებთ. რას აღბრძანებთ? მსახურო ვითარცა. კეთილ არს. დაუყენებლად. სახელით აღბრძანებთ. მსახურო ვითარცა. დაუყენებლად. სახელით აღბრძანებთ. რას აღბრძანებთ? მზა არს. კეთილ არს. რას აღბრძანებთ?
Oh wait, do we have redemption? No, not yet. If we had redemption, we probably could have converted those cap rams. იყოს დღე მართალ ხარ, ვიქმ აღმაშეინებელი. რასაბრძანე მართალი ხარ. მსახურო, ვითარ წაგიმდეს. კეთილარს, დიდებულო. დასახბრძანებლად კეთილ არს. მართალი ხარ. ტყის მკაფელი აღმაშენებელი იყოს დღე ტყის აღმაშენებელი You have done well repairing this castle. Hopefully you are just as good at preserving it. დასახბრძანებთ მართალ ხარ დაუყენებლად აღმაშენებელი სახელით ვიქომისაითა რასახის დაუყენებლად მაშინვე აღმაშეინებელი. Let's build a wall here. Never hurts to build walls. მზა არ იყოს დღე აღმაშეინებელი. კეთილარს. მზა არს. იყოს დღე აღმაშეინებლად მართალ ხარ. კეთილ არს. აღმაშეინებელი. იყოს დღე მარჯვე ვიქმ კეთილარს, დიდებულო. რასაღბრძანებთ? გზა მართალი ხარ. კეთილ არს. Two raids in, and still my prize eludes me. This calls for tactics more resolute. კეთილარს. აღმაშეინებელი. აღმაშეინებელი. კეთილ არს. სახელით აღმართისაითა. რასახბრძანებთ? Where did the Seljuks go? They might be going around. Ooh, stone here. მზა არს. იყოს დღე მარჯვე. აღმაშეინებელი. მსახურო მართალ ვიქო დაუყენებლა. სახელით აღმართისაითა. რასაღბრძანებთ? კეთილ არს. ვიქო დაუყენებლა. Oh, there's the Seljuks. You know what? That's fine. We'll take that. კეთილ არს. კეთილ არს. კეთილ არს. Repairing this building has attracted villagers to work for you.
Which lower corner? Lower right or lower left? If it's the lower left, that's kind of... I put it as intentional. შემკრებელი, თხრებლი. რას აბრძანებ? დაესხ. რას აბრძანებ? მართავ ხარ. კეთილ არს დაუყენ მართავ ხარ. კეთილ არს. ვიქო რას აბრძანებ? დაუყენებლა. კეთილ არს. რას აბრძანებ? კეთილ არს. მართარ კეთილ არს. დიდებულო. ვიქო რას აბრძანებ? ვიქო კეთილ არს. დაუყენ კეთილ არს. მსახურო მართარ წაღიგებ საჭურველი. მსახურო მართავ ვიქო კეთილ არს. მართავ ხარ. Go, convert the chief. And don't die. These human mercenaries are as fickle as one would expect. They will now serve us when the time comes. Capram researched. Get მართალი ხარ. Oh, that guy that can get there. იყოს დღეიმარჯვენე. აღმაშენებელი. კეთილ არს დიდებულო. მზა არ დაუყენებლად მაშინვე. კეთილ არს. I feel the itch to ransack another village. მსახურო ვითარ წაგინდეს. იყოს დღეიმარჯვენე. აღმადგინებელი. რას აბრძანებ? რას აბრძანებ? კეთილ არს. რას აბრძანებ? მსახურო ვითარ წაგინდეს. მზა არს. რას აღბრძანებთ? რას აბრძანებ? მსახურო ვითარ წაგინდეს. კეთილ არს დიდებულო. მზა. მართალი ხარ. კეთილ არს დიდებულო. მზა. კეთილ არს დიდებულო. კეთილ არს დიდებულო. Well, the Asnaris aren't really attacking us, so I guess we should probably take out the Seljuks first, since they're more of an active threat. I don't know what Yuri's up to. დაესხ. And the Kumans agree. კეთილ არს. მსახურო ვითარ წაგინდეს. აღიგეთ საჭურველი. კეთილ არს. დაუყენებლა. მართავ ხარ. სახელით კეთილ არს. დაუყენებლა. რას აბრძანებ? კეთილ არს. მსახურო ვითარ წაგინდეს. რას აბრძანებ? ვიქომ კეთილ არს. მზა. კეთილ არს დიდებულო. სახელით კეთილ არს. მსახურო ვითარ წაგინდეს. კეთილ არს. მსახურო ვითარ წაგინდეს. რას აბრძანებ? კეთილ არს.
რასაბძანებ და ეს მსახურო ვით არ წაგიმდეს რასაბძანებ მართავ ხარ კეთილ არს დაუყენებლად ვიქომ დაუმართავ ხარ ვიქომ კეთილ არს რასაბძანებ აღიგეთ საჭურველი კეთილ არს მსახურო ვით არ წაგიმდებულო წინ სახელით აღმართისაით კეთილ არს დაუყენებლად ვიქომ რასაბძანებ აღიგეთ საჭურველი და ეს რასაბძანებ მართალი და ეს კეთილ არს კეთილ არს მართავ ხარ Your actions lead to gossip and chatter in my court. Come home at once. If not, I will come and get you myself. რასაბძანებ აღიგეთ საჭურველი კეთილ არს დიდებულო მსახურო ვით არ წაგიმდეს კეთილ არს დიდებულო This did not go as planned. Hopefully those hapless crusaders are easier targets. დაუმართავ კეთილ არს Relic. მართავ ხარ Do Georgians not get warrior monks? They do not. Only Armenians do. რასა ბრძანებთ? სახელით აღმართისაით აღმაშენებელი დღე იმარჯვეი მათხრებლი კეთილ აღიგეთ საჭურველი კეთილ არს დიდებულო მართალი კეთილ არს დიდებულო ვზამ მართალი კეთილ არს დიდებულო და ეს მართალი ხარ კეთილ არს დიდებულო მართალი ხარ And with that, we have a convenient avenue to attack one of the Asnauri towns. წინ რასაბძანებთ დაუყენებლად სახელით აღმართისაით მართავ ხარ მსახურო კეთილ არს რასაბძანებთ მსახურო აღიგეთ საჭურველი რასაბძანებ აღიგეთ საჭურველი კეთილ არს Seize this Asnauri and get him out of my sight. University's enabled. No population increase though, so that's unfortunate. At least the Kumans are doing whatever they're doing. კეთილ არს რასა ბრძანებთ? მცხრებლი რასაბძანებ მსახურო ვით არ წაგიმდეს სახელით აღმართისაით მსახურო ვით არ წაგიმდეს
რას აბრძანებ? Building a fortified church near your gatherers will increase their productivity. Thanks, game. აღმაშეინებელები მსახურო და ეს არ წაგინდეს. კეთილარს. I'm gonna put the Kuman chief back up there. I don't want him to die. We have dealt with another treacherous as Nauri. მართალ ხარ. Siege workshops enabled. მსახურო, ვით არ წაგინდეს. კეთილარს. ვიქომ მოვიდა მართალა. კეთილარს. მართალი. რასახბზა არის? დაუყენებლად. კეთილ არს. მსახურო, კეთილარს აგებდეს. ვიქომ. რასაბძანე. კეთილარს. რასაბძანე. მართალი ხარ. მსახურო, კეთილარს. მსახურო, ვით არ წაგინდეს. კეთილარს იყოს დღეი მარჯვეი. კეთილარს. რასაბძანებ. კეთილარს. ვზა დაესხ. რასაბძანებ. აღიგეთ საჭურველი. მსახურო, ვით არ წაგინდეს. დაესხ. იყოს დღეი მარჯვეი. რასაბძანებ. წინ. მსახურო, ვით არ წაგინდეს. კეთილარს, დიდებულო. კეთილარს. We have dealt with another treacherous as Nauri. Castles enabled. ვზა. აღიგეთ საჭურველი. I guess all that's left is to capture Yuri's monument. Here, I can just give the Kuman some food. I don't know if they're gonna make use of it, but I have no use for it. კეთილარს. მართალი ხარ. ვზა. აღიგეთ საჭურველი. რასაბძანე. კეთილარს. კეთილ არს. სახელით აღმერთი საიტ. რასახბრძანებთ? მსახურო, კეთილარს დიდებულდეს. კეთილარს დაესხ. მსახურო, ვით არ წაგინდეს. ვზა. კეთილარს აღიგეთ საჭურველი. მართალი ხარ. რასაბძანე. მართალ ხარ. კეთილარს დიდებულო. მსახურო, ვით არ წაგინდეს. მართალ. კეთილარს. მართალი ხარ. კეთილარს დიდებულო. ვზა. წინ. რასაბძანე. დაესხ. აღიგეთ საჭურველი. მსახურო, ვით არ წაგინდეს.
რასაბძანებ? მზა არს. მართკეთილას, დიდებულას, მზა. კეთილ არს. დაუყენებლად. მსახურს, ვითარცა გინდეს. მართალი, რასაბძანებ? იყოს დღეი მარჯვეი. მსახურო, ვითარცა გინდეს. კეთილას, დაესხა. რასაბძანებ? კეთილას, რას ახბრძანებთ? მსახურო, ვითარცა გინდეს. მზა არს. კეთილას, დიდებულო, აღიგეთ საჭურველი. კეთილას, დიდებულო. მზა. კეთილას, მზა. იყოს დღეიმარის მკაფელი. ვიქმ კეთილ არს. აღმაშეინებელი. მსახურო, ვითარცა გინდეს. დაესხა. აღიგეთ საჭურველი. წინ. ვიქმ დაუყენებლად ხარ. ვიქმ Well, that's a convenient avenue of attack we could have exploited. Well, if it wasn't for all the ports. მზა არს. რასაბძანებ? კეთილას. კეთილას, მივა, მართაღმაშეინებელი. დაესხა. წინ. კეთილ არს. რასაბძანებ? კეთილას. რასაბძანებ? მზა არს. კეთილას, საჭურველი. მზა არს. კეთილას, დიდებულო. მსახურო, ვითარცა გინდეს. წინ. იყოს დღეიმარის აღმაშეინებელი. რასაბძანებ? მსახურო, ვითარცა გინდეს. კეთილას, დიდებულო. მზა არს. დაუყენებლად მაშინ. რასაბძანებ? აღიგეთ საჭურველი. რას ახბრძანებთ? კეთილას. Oh, might be still have some archers in here. Taking up valuable population space. მსახურა ვითარცა კეთილას. მართალია, აღიგეთ საჭურველი.
კეთილას აღიღეთ საჭურველი კეთილას რასაბრძანებ წინ მსახურო კეთილას დაეს მსახურო ვისაც აღიღეთ საჭურველი კეთილას აღიღეთ საჭურველი რასაბრძანებ აღიღეთ საჭურველეს რასაბრძანებ დიდებულო კეთილას მართალზან მსახურო ვითარცა გინდეს კეთილას მსახურო ვითარცა გინდეს დიდებულო რასაბრძანებ Yuri, it is high time that we had a heart-to-heart. Raised by the Cumans following his father's murder, Yuri was skilled in combat and a shrewd judge of character. It was not long before he earned the respect of the masses. The one person who vehemently disapproved of Yuri was Tamar herself, whose dysfunctional marriage left her in constant misery. When finally afforded the chance, she insisted that they be divorced. It was an unprecedented move for the already unprecedented queen, but for once, she had her way, and she knew exactly who should replace Yuri. From a young age, Tamar's eyes had been for David Soslan, an Alanian prince who had frequented her palace ever since her aunt began looking after him. Tall in stature and built like a fortress, my father was the fancy of every maiden in Georgia. Most importantly, however, he respected Tamar in a way Yuri never had, preferring to submit to her orders rather than give his own. After so many setbacks, and with her former husband now exiled to Constantinople, the young queen could at last envision a future where she would take the lead. Yeah, that went pretty smoothly. Taking over the Cumans early, and just defeating the Seljuk, then just taking over the Aznauri towns. I think we might have had an easier time if we just assaulted by sea, instead of going through all this. We might have, yeah, we were probably also out of this castle range as well if we went through this way. It also probably would have helped if I brought my crossbows up forward, since they were just using up valuable population space. Right, the second mission, Yuri's Revenge. And for this one we have an achievement, Games Over Yuri. Defeat Yuri before the end of the siege at Yuri's Revenge. Oh no, I'm gonna have to be aggressive. Opportunists lurk in the shadows of victory. Just as your father contended with a vengeful Kushluk, my mother now faced the wrath of those blindsided by Yuri's ousting. One evening, Tamar invited the Aznauris to dinner, only to notice that her drink was not quite the usual color. When she caught the smug look on her guests' faces, she knew exactly who was at fault. Her suspicions were soon confirmed when Yuri returned from exile and seized the stronghold of Gori. Hungry to overthrow the woman who had disgraced him, the deposed leader now spearheaded a resistance of vengeful Aznauris and new followers who he had met while in exile.
Having only recently seized power, Tamar now had to hold it. In a tense showdown, the two former partners would decide their future, or lack thereof. Main objectives: do not allow your enemies to capture your monument. Resist Yuri's invasion until the siege ends. Tamar can support a population limit of 150, but may not advance to the Imperial Age. Maintaining a navy is impossible during a siege, so you'll not be able to construct warships. Yuri's rebels are powerful, but can be decimated by defensive structures boosted by the Spawn Tower's technology. The Zakarian brothers will provide a temporary buffer against Yuri's auxiliary forces, but you will eventually need to reinforce them. Destroying enemy castles will allow your allies to take over their bases and go on the offensive. Georgian cavalry gradually regenerate hit points, making them ideal for hit-and-run defensive tactics. Your scouts report: Tamar defends the Georgian capital Tbilisi. Tbilisi? I hope I said that right. With the aim of ending the civil war engulfing her kingdom. The Zakarian brothers support Tamar from the field. The young Ivane will deploy swordsmen, knights, and rams from the north, while his older brother Zakare will send warrior priests, halberdiers, and composite bowmen from the south. Tamar's ex-husband Yuri has returned vengefully and laid claim to the Georgian throne. Though separated from his old Rus followers, he has swiftly replaced them with Bulgarians that he met during his exile. He marches on Tbilisi with infantry, cavalry, and siege engines. Embittered by Tamar's gain, several Georgian rebels have joined Yuri in his plot to overthrow Tamar. These treacherous leaders will send Manaspas, knights, skirmishers, and pikemen into battle. Though initially weaker than Yuri himself, they will grow exponentially stronger if left unchecked. During his time in Constantinople, Yuri charmed many Byzantines into supporting him. These auxiliaries will attack Tamar from the southwest with archers, swordsmen, camel riders, and cataphracts. Well, that doesn't sound good. So we need to take out enemy castles and then somehow defeat Yuri. Okay. Yes, Tamar. I am back. Did you think that I would let another man take my rightful place? I should have realized a rat like you would not give up so easily. Getil Ars. My brother and I will hold the south. You just defend Tbilisi. Get your blood. სახელით აღმართისაით, სახელით აღმართისაით, მართავ ხარ. Getil Ars. Resach bრძანებთ. Getil Ars. I am hurt but not dead. Carry on, man. Okay, we're gonna have to retry that. Yes, Tamar. I am back. Did you think that I would let another man take my rightful place? I should have realized a rat like you would not give up so easily. Getil Ars. My brother and I will hold the south. You just defend Tbilisi. Get your arse. Get your arse. Get your arse in. Agigет საჭურველი. რასაღბრძანე მართავ ხარ. Get your arse. ვიქომ დაუყენებლად. მსახურო ვითარცებინდეს. რასაბრძანებ? იყოს დღეიმარჯვად.
რასახ ბრძანე? შემკრებელი. Yuri's allies only support him because they think we are weak. Destroy their castles, and they will quickly bend the knee. It's Akare's wife. Destroy the Georgian rebels' castle to capture their base for Zakari. Destroy the Byzantines' castle to capture the base for Ivane. კეთილ არს. რასახ ბრძანებთ? რასახ ბრძანებთ? სახელით აღგეთილს მართალ ხარ? კეთილ არს მართალ ხარ? მზა არს. კეთილ არს. ტყის აღმაშენებელი. And I restored order to Georgia. Yet you thanked me by stabbing me in the back. I will see that you have no home to return to. რასახ ბრძანებთ? სახელით აღგეთილს კეთილ არს. დაუყენ სახელით აღგეთილს მართალ ხარ? კეთილ არს. დაუყენ კეთილ არს. ვიქომ? კეთილ არს. Ooh, this side is open, I think. რასახ ბრძანებთ? სახელით აღგეთილს საითა. უმსახურობით არცა გინდეს. Do we have any siege engines or siege workshops? რასახ ბრძანე? მართალ ხარ. იყოს დღეიმარჯვე. აღმაშენებელი. მართალ ხარ. დაუყენებლად მაშინვე. ვიქმ მივა. აღმაშენებელი. რასახ ბრძანე? მართალ ხარ. აღმაშენებელი. Some humans have arrived in Tbilisi, ready to help us. Cap Ram research. Ooh. მზა არს. აღმაშენებელი. იყოს დღეიმარჯვე. აღმაშენებელი. კეთილ არს. აღმაშენებელი. მზა არს. ვიქმ ხრები. კეთილ არს. კეთილ არს. დაუყენ რასახ ბრძანებთ? მართალ ხარ? სახელით აღბრძანეთ დაუყენებლად. ვიქომ? მართალ კეთილ არს. რასახ დაუყენებლად მაშინ ტყის მკაფელი. იყოს აღმაშენებელი. უმსახურობით არცა გინდეს. We got some kip checks.
სახელი კეთილმართისაით მართალ ხარ? გზა არს. აღმაშეინებელი. მართალი ვით არ წაგინდეს? კეთილ არს გზა. კეთილ არს. დაუყენებლად ვიქმ. თხრებლი. აღმაშენებელი. რას აღბრძანებთ? მსახურო ვით არ წაგინდეს? სახელით აღმართისა დაუყენებლად. კეთილ არს. დაუყენებლად. კეთილ არს. აღმაშენებელი. მსახურო ვით არ წაგინდეს? კეთილ არს. იყოს აღმაშენებელი. 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 სახელით აღმართ. საითა. მართალ ხარ? რას აღბრძანებთ? რას აბრძანებ? კეთილ არს. იყოს დღეი მარჯვე. დაუყენებლად მაშინვე. აღმაშეინებელი. კეთილ არს დიდებულო. კეთილ არს დაუყენებლად. მსახურო ვით არ წაგინდეს? Let's take this armor we have. კეთილ არს. მსახურო ვით არ წაგინდეს? მსახურო ვით არ წაგინდეს? კეთილ არს. სახელით აღმართისა ვიქო კეთილ არს. მსახურო ვით არ წაგინდეს? Take care of the Aznauri castle. კეთილ არს. მართალი ხარ? კეთილ არს დიდებულო. მართალი ხარ? აღიგეთ საჭურველი. რას აბრძანებთ? დაესა. რას აღბრძანებთ? კეთილ არს. მსახურო რას აღბრძანებთ? კეთილ არს. ვიქო რას აღბრძანებთ? მართალ მსახურო კეთილ არს. კეთილ აღიგეთ საჭურველი. რას აღბრძანებთ? მართალ ხარ? კეთილ არს. სახელით აღმართ. კეთილ არს. მსახურო ვით არ წაგინდეს? რას აღბრძანებთ? დაუყენებლად.
They don't have murder holes. From your father. I had to fight for mine. You know nothing of sacrifice. This one you will lose. რასაბძანებ? The treacherous Georgian rebels have forfeited their holdings. რას აღბრძანებთ? მართალ ხარ, თხრებლი. მზა არს. თხრებლი. აღმაშენებელი. თხრებლი. კეთილ არს. მზა მართალ ხარ, ის მკალავს. მსახურო, ვით არ წაგიმდეს? კეთილას, მართალი დიდებულო. The Byzantine castle is also very nearby. We may have overprepared. რასაბძანებ? რას აღბრძანებთ? მსახურო ვით არ წაგიმდეს? იყოს დღეიმარ დაუყენებლად. სახელით ავარსისა დაუკეთილ არს. მსახურო ვით არ წაგიმდეს? მართალ სახელით დაუკეთილ კეთილ არს. მსახურო ვით არ წაგიმდეს? სახელით ავარსისა მართალ ხარ. კეთილ არს. რას აღბრძანებთ? სახელით ავარსისა მსახურო, ვით არ წაგიმდეს? კეთილ არს. ვიქომ მსახურო კეთილ არს. ვიქომ კეთილ არს. კეთილ არს, დაესხა. წინ, აღიგეთ საჭურველი. მართალ მსახურო ვით არ წაგიმდეს? მართალ ხარ. მსახურო კეთილ არს. რას კეთილ არს. მართალ ხარ. სახელით ავარსისა კეთილ არს. ვიქომ სახელით მსახურო ვით არ წაგიმდეს? კეთილ არს. რასაბძინ? კეთილას დიდებულო, კეთილას დიდებულო. კეთილ The არს. Byzantines have surrendered. Their base now belongs to us. კეთილას, მართალას დიდებულო. Your resistance crumbles before me, Yuri. Let us finally put an end to our differences before all of Georgia is ruined. You take me for a fool. I never needed anyone's help. And I will prove it here and now. სახელით ავარსისა I lived with barely a roof above my head following my father's murder. You would not have lasted a night of what I suffered through. დაუმართ ვიქომ რასაბძანებ? მართალ დაუყენებლად. დაესხა. აღიგეთ საჭურველი. კეთილ არს. Right, 24 minutes to beat up Yuri. That's very doable, right? აღმაშენებელი იყოს დღეიმარ თხრებლი. კეთილას. რას აღბრძანებთ? დაუყენებლად.
კეთილ არს მართავ კეთილ არს რასაბძა დაეს იმსახურო მართავ კეთილ არს რასაბძა დაუყენებ სახელი Converted trebuchets, we could use up. იმსახურო ვით არ წაგიმდეს მზა არს. იმსახურო ვით არ წაგიმდეს სახელით აღმოთისაითა დაუყენებლად იმსახურო ვით არ წაგიმდეს რასაბძანებ კეთილ არს Ah, there's the castle. იმსახურო ვით არ წაგიმდეს აღიგეთ საჭურველი კეთილ არს ვიქო დაუყენებლად იმსახურო კეთილ არს სახელით აღმოთისაითა კეთილ არს იმსახურო სახელით აღმოთისაითა რასაბძანებ კეთილ არს მართავ კეთილ არს კეთილ არს დაუყენებლად ვიქო რასაბძანებ ვიქო კეთილ არს სახელით აღმოთისაითა კეთილ არს კეთილ არს კეთილასი რასაბძანებ აღმოთისაითა იმსახურო მართავ კეთილ არს ვიქო დაუმართავ კეთილ არს კეთილ არს ვიქო რასკეთილ არს დაუყენებლად კეთილ არს სახურო ვით არ წაგიმდეს აღიგეთ საჭურველი My daring feats made me George's most beloved man. Until you your lies spread like the venom of a viper. რასაბ დაეს იმსახურო ვით არ წაგიგეს საჭურველი რასაბ დაეს კეთილას წინ Father, forgive me. I have failed you. It is over, Yuri. Now my reign will start in earnest. When Tamar's guards brought Yuri before the queen, everyone in the room held their breath as she contemplated the fate of the man who had just brought her kingdom to the brink of collapse. As vengeful stares surrounded him, the once dauntless spirit suddenly broke down and burst into tears. Much like myself, Yuri looked into the face of death. But in that moment, something unexpected came over my mother, and she ordered her executioner to freeze his weapon before it could land. This act of mercy appalled many, yet Tamar stood firm. Such a ruthless demonstration, she said, was unworthy of a man who had battled her so valiantly, especially when only a stroke of luck had kept her from the same fate. Yuri was blessed with another chance. I can only pray that I am offered the same.
That went a lot smoother than I thought. Oh, we missed a relic over here. Definitely overlooked a lot of resources we could have gotten. And also, yeah, the enemy castles were not as defended as I thought they would be. But hey, all the better for us. And then next up is the Protectorate. No achievements for this one. Evidently my story has not impressed you, and still you ask me for more. Perhaps you would not be teasing me with my advisor's corpse if I had chosen my words more carefully. Then again, regret was all but routine for my mother, whose responsibilities only continued to grow with time. If not for her new husband's support, she would have struggled to adapt to her newfound freedom. It was not long before the confidence that David installed in her proved crucial. The ruler of Shirvan, a Georgian protectorate, pled for her aid in his struggle for the city of Shamkor, which had just fallen to a Turkmen army. Though largely unacquainted with her Muslim vassal, Tamar knew that there was little time for detailed planning. She would need to act decisively while she still had an ally left to protect. Objectives: defeat the Turkomans. Secondary objectives: liberate Shamkor for Shirvan by capturing 3 of the flags in the city, or raise building to loot resources. Well, I guess it's both, not or. Tamar may advance to the Imperial Age, but can only support a population of 100 and cannot train new villagers. Gunpowder has not yet reached Georgia, so you cannot train hand cannoneers or cannon galleons in this campaign. Accumulate resources by pillaging enemy buildings, trading with allies, exacting tribute, collecting relics, and trading fishing ships. Elevation is critical to engagements. The Turkomans deal extra bonus damage when attacking from high elevation, but Georgian units have increased resistance when taking the high ground themselves. Capturing Shamkor will cause Shirvan to tribute more resources, but you will receive less if its caravanserais are destroyed. Research Asnari cavalry to make cavalry units take up less population space. The Georgian unique cavalry unit, the Manaspa, becomes more powerful when massed. Your scouts report. Tamar commands a detachment of soldiers at a stronghold near the western bank of the Shamkor Reservoir. The Turkomans ruled the surrounding Shamkor and will harry Tamar's forces with Keshiks, steppe lancers, camel riders, and heavy cavalry archers. Devastated by ongoing conflict with the Turkomans, the allied state of Shirvan is left with little more than a small town in the far east. If Tamar can help Shirvan retake the districts of Shamkor, it will support her with additional soldiers. Yuri has returned from exile once more and reconnected with his Cuban allies, but appears to be minding his own business for the time being. That's not gonna go well. His following now consists of knights, pikemen, light cavalry, and kipchaks. I feel like he's gonna betray us. The garrison of Shamkor will defend the city with light cavalry, pikemen, camel riders, crossbowmen, scorpions, and monks. The Shamkor countryside is dotted with poorly guarded buildings that can be pillaged for resources. Tamar may consider converting some of the civilians and escorting them to her camp. The mighty city of Shamkor is on the horizon, but we must pillage the countryside before we can attack it. Ooh, Ooh, Zakari, second mistress. I didn't even know he had a first mistress. Shirvan is devastated from the siege, but will support us with resources, provided that we defend it.
Shirvan will attribute more resources for every flag captured in Shamkor. Shirvan will attribute resources to you as long as you protect his caravanserais. Get you ars. I feel like that's code word for it's gonna get attacked soon. Get over there. Get you ars. Get you ars. Get you ars. Get you ars. Rasah bzanet. Umsahdo vitartsagindes. Vikartalha. Sahilitao vitisot. Rasah get you ars. Vikum. Get you ars. My riders like Get you vitartsagindes. Scottelbeck. Rasah bzanet. Get you ars. Dauqeneblat za ars. Sahilitao Rasah dauqeneblat. Get you ars. Dauqeneblat. Vikum. Get you ars. Za Hire more ars. villagers. Resach brdzanebt. Get you ars. This building holds resources. We must raise many more to supply our enemies. Dauqeneblat. სახელით აღმართის რასა ბრძანებთ იყოს დღეები ars. Dauqeneblat. ვიკეთილ არს მარვითონ კეთილ არს მსახურო ვიკეთილ არს სახელით აღმართის კეთილ არს სახელით აღმართის რასა ვიკეთილ Get you ars. Get you ars. Get you ars. Martalxar. Get you ars. Martalxar. Whoops. We have received tribute from Shirvan. Yep, instant Imperial Age. Get you ars. Get you ars. Vikum sahuru vitartsagindes. Rasa bzanebt. Za ars. Your pitiful monospars will never outmuscle my glorious horsemen. კეთილ-ars. აღმაშეინებელი. Resach brdzanebt. Get you ars. Vikum dauqeneblat. Get you ars. Get you ars. Martalxa dauqeneblat. Martalxa მსახურო vitartsagindes. Get you ars. Martalxa dauqeneblat. Get you ars. მსახურო vitartsagindes. სახელით Za იყოს დღეი მარჯვენი. მსახურო vitartsagindes. Resach იყოს დღეი მარჯვენი. აღმაშენებელი.
კეთილ არს ვიქო მართალ ხარ კეთილ არს დაუყენებლად სახელი დაუყენებთისა მართალ ხარ კეთილ არს სახელი დაუყენებლად იყოს დღეიმარჯვეი აღმაშეინებელი უმსახუროს კეთილ ვიქონდეს მზა არს Let the carnage commence! უმსახუროს არს გინდეს ვიქომ სახელით აღმრთისაითა იყოს დღეიმარჯვეი კეთილ ვიქომ უმსახურო ვითარცაგინდეს მსახურო ვითარცაგინდეს სახელით აღმრთისა დაუყენებლად კეთილ არს მზა არს We have received tribute from Shirvan. კეთილ არს ვიქო მართალ ხარ ვიქო მართალ ხარ კეთილ არს დასაღებენ კეთილ მართალ ვიქო სახელით კეთილ არს კეთილ არს სახელით მართალ ხარ Let's see if we can just convert those onagers. Power of monks. მზა არს ხალხარ Oh, worth a shot. Ooh, we can get trebuchets now. Should take these Manaspa and get some resources. You can also trade with Shervan, right? კეთილ არს ხრებლი დაუყენებლად მაშინვე მეთევზე აღმაშეინებელი What are the Shibanians doing here? I thought I had expelled them! No matter. I shall deal with their petty remnants. Vikum. Martal xar, კეთილ არს.
Vikm. Martal xar. Vikm. Martal xar. Vikm daugenblad. Martal xar. Vikm martal xar. Vikm daugenblad. Martal xar. Vikm inside. Daugenblad. Rasahbzan martal Umsahuro vidauzen ketil ars. Vikm rasahbzanet. Daugenblad. Sachelita Vikm inside. Martal xar. We have received tribute from Shirvan. Ketil ars. Daugenblad. Vikm martal xar. Mza ars. Igos drei ars. Vikm ars. Martal ars. We have captured cool. the district for Shirvan. Martal xar. Shirvan will now tribute more resources. Vikm ketil ars. Rasach brdzanebt. Umsahuro vitartsa gindes. Sachelita agumortisaita. Ketil Vikm dau ketil Vikm. Martal xar. Daugenblad. Vikm. Martal xar. Ketil ars. Sachelita agumortisaita. Martal xar. Umsahuro vitartsa ketil ars. Martal xar. Rasahbzanet. Vikm. Ketil ars. Sachelita agumortisaita. The Turkomans have promised to return my throne! Now, Ketil ars. Ketil ars. Sachelita agumortisaita. Rasahbzanet. Ketil ars. Umsahuro vitartsa gindes. End of their life. Martal xar. Daugenblad. You must realize that tossing all of these bodies at me Igos drei will never make them any stronger. Even the bandits in the streets of Tbilisi have more scruples than you do. We have captured a district for Shirvan. Oh, Yuri! Ah, so great of you to join us. Mza Once ars. we are rid of these Georgians, we shall celebrate. Ketil ars. Munadire. Rasach Vikm mival. Matkhrebli. Ketil ars. So taking over that con to take that flag worked better than I thought it would. Does that mean I can just charge into the flag and just take it over? Martal xar. Vikm mival. Ketil ars. Martal xar. Daugenblad. We have received tribute from Shirvan. Ketil rasahbzanet. Martal xar. Mza ars. Umsahuro Daugenblad. Ketil Vikm. Ketil ars. Martal We're gonna need xar. more cavalry to break through that. Daugenblad. Vikm.
იყოს ხრებელი მზა არს აღმაშენებელი კეთილ არს კეთილ დაუყენებლად მართავ დაუყენებლად მართავ ხარ კეთილ არს მზა არს ვიქმ დაუყენებლად დაუყენებლად Yeah, let's just rush in and grab that flag. It'll remove the garrison if we win anyway. Boink. Shall assurance once more. Now its people will fight by our side. მართავ ხარ დაუყენებლად ხარ სახელით აღმოსავლით არცა გინდეს რას აღბრძანებთ კეთილ დაუყენებლად მზა არს მონადირე კეთილ არს ვიქმ მონადირე იყოს დღეი მარჯვეი კეთილ ის მკაფელი რას აღბრძანებთ დაუყენებლად კეთილ არს თხრებული We have received tribute from Shirvan. სახელით ვიქაიტა მზა არს მართავ ხარ დაუყენებლად აღმაშენებელი You could have given me a noble death. But instead, you insisted that I suffer the agony of failure. I will murder you. იყოს დღეი მარჯვეი სახელით მართავ ვიქაიტა დაუყენებლად უმსახურებად მაშინ ნივალ დაუყენებლად მაშინ აღმაშენებელი რას აღბრძანებთ აღმაშენებელი Don't kill the caravanserais, please. My riders come for you once more! მზა არს კეთილ არს დაუყენებლად მაშინ აღმაშენებელი კეთილ არს მართავ რას აღბრძანებთ
And defeat Yuri. იყოს დღე იმარჯვე. აღმაშენებელი. We have received tribute from Shirvan. კეთილ არს. მზა არს. კეთილ იმარჯვე. კეთილ არს. ვიქმ. კეთილ არს. სახელით კეთილ რას აღმაშენებელი? კეთილ არს. Ooh. A neutral building. რას აღბრძანებთ? I will drive this dagger into your blackened heart. Coming for you, Tamar. Oh, I sure am glad that this rabid dog is on my side. The Turkomans forgot about the siege engines. Let us put them to good use. Now my siege engines. იყოს დღე იმარჯვე. იყოს დღე იმარჯვე. თხრებლი. რას აღბრძანებთ? დაუყენებლად. აღმაშენებელი. მართავხარ. კეთილ არს. იყოს დღე იმარჯვე. ვიქმ. კეთილ არს. We have received tribute from Shirvan. ვიქმ მივა. აღმაშენებელი. კეთილ არს. მზა არს. იყოს დღე იმარჯვე.
Get you ars. Vikm. Armashönebeli. I am hurt but not dead. Carry on, man. Armashönebeli. Tchrebeli. We have received tribute from Shirvan. Rasach Tchrebeli. Get you ars. Armashönebeli. So hard for is gone. I will retake Georgia, or die trying. Yuri, even if you behave like a rabid dog, I will not strike you down like one. Forget the crown, and I will let you live out your days in peace. Get you ars. Daugeneblad. Igos drei marjwe. Tchrebeli. Ars. Rasach bრძანებთ. Igos drei marjwe. Jaguar countryside is defeated. Get you ars. Daugeneblad. Are there still buildings to raise for resources? Or is it just like a general raise buildings and get resources? We have received tribute from Shirvan. Daugeneblad. Vikm.
I am hurt but not dead. Carry on, man. We have received tribute from Shirvan. იყოს დღე მართავხარ. კეთილ არს. So careless. I must flee to Ardabir and save what remains of my realm. Our enemies have surrendered and Shirvan is restored. Victory is ours. You may consider Tamar foolish for continually sparing her ungrateful former husband. But this steadfast kindness was her greatest quality. Despite suffering one betrayal after another, the queen remained remarkably composed. Many who once sought her demise now admired her integrity. Yuri, by contrast, now struck his former supporters as a desperate and delusional renegade. With his guise of righteousness shattered, all that remained was his vanity. Few mourned when he died in a Tbilisi monastery. Tamar, meanwhile, only grew more popular as she expanded her kingdom, for the queen treated her foreign subjects with dignity rather than as lowly tributaries. Whenever the Turkmens attacked, the people of Shirvan could always count on the queen's protection. Ruthlessness can be a powerful tool, but greater still is the strength to put it aside. That was a bit lengthy, but went great. I definitely cheesed the flag objective. Sneaking in through a side wall, converting the units that are already inside, just rushing through. Casualties be damned. But hey, if it works, it works. And moving on to Scenario 4, Tamar the Builder. And for this one, we have an achievement. Auntie Dearest, ensure Alexios completes his wonder in Tamar the Builder. Oh boy. Although peace reigned for a time,
Tamar's recent victories had drawn the Rome Sultanate's ire. With war imminent, my mother thought back to David the Builder's defining moment. The Battle of Didgori was a watershed victory for Georgia, one which permanently established it as a force to be reckoned with. Outnumbered and outmaneuvered by the long invincible Seljuk forces, Tamar's great-grandfather led his hardy Monaspas in a decisive shock charge, one which even the victors of Manzikert could not withstand. Despite this, the Seljuks were only beaten, not vanquished. Now the haughty Sultan of Ram was eager to finally undo Didgori. He gleefully sent an emissary to Tamar, proposing that this feeble-minded woman marry him, or else be reduced to one of his concubines. When the ambassador delivered the letter to Tamar's court, an enraged Zacharias smacked the emissary in the face, sending him to the floor. Undeterred by the Sultan's insults, the queen wished to resolve the matter peacefully. But more pressing matters pulled her in another direction. Over the prior century, Armenia had fallen on hard times. Its key cities were now held by the Shaddadids, whose yoke the Zacharian brothers were eager to overthrow. Liberating Armenia would gain Tamar and her husband a valuable ally in the inevitable conflict against the Seljuks. With the fate of Georgia once again at stake, the queen would finally follow in her great-grandfather's footsteps. Objectives: the Zacharian brothers must not be defeated, and defeat the Rum Sultanate. Tamar is restricted to a population of 150. Destroying the Shaddadid town centers will cause nearby military structure to switch ownership to the Zacharian brothers, allowing them to train larger and stronger armies. They will not be able to advance the Imperial Age until the Shaddadids are completely defeated, however. Protect your allies. You'll need their help to defeat the Rum Sultanate. Your enemies will loot gold and grow stronger as they raise buildings. Build extra defenses before investing in too much in your economy. If your enemies overrun you or your ally early on, it will be difficult to keep up with them. Your scouts report: Tamar starts with a small base in the east. The Zacharian brothers begin with a small base just west of Tamar. The Kurdish Shaddadids hold the various cities of western Armenia. Their armies consist of swordsmen, crossbowmen, camel riders, and scorpions. Armenian subjects supply the Shaddadid's forces, but will switch allegiance if liberated. Tamar's ultimate target is the Rum Sultanate, which controls a large fortified area of Erzurum in the far west. The Sultan of Rum fields a deadly horde of light cavalry, camel riders, cavalry archers, and knights, but will eventually deploy trebuchets as well. Recognizing a common threat in Tamar's growing kingdom, the Saracens promise to reinforce Rum from the south with Mamluks, swordsmen, archers, camel riders, and siege engines. Following the loss of Constantinople to a band of rogue crusaders, Tamar's Byzantine nephew Alexios has requested her help in establishing a new empire based in the port town of Trebizond. If Tamar can capture the city for Alexios and protect him from the Seljuks, he will become a potent and loyal ally. So we should hold off on helping Alexios until we have some couple allies on the field, I think. Many years ago, my great-grandfather David the Builder crushed the Ram Sultanate at the Battle of Didgori. It is my destiny to uphold his legacy. Our enemies are well equipped. Tell us what to train, and we shall adjust our strategy accordingly. Use Han to tell the Zacharian brothers what to train. 210 for swordsmen and cavalry, 220 for archers and pikemen. Let us crush our enemies with these mighty blades! Swordsmen are stronger. The Seljuks pillage gold with each raising. We must protect our buildings. Protect allied buildings from the Rum Sultanate and Saracens to prevent them from looting gold and researching new technologies.
მზა არს. მეთხრებლი მზა არს დაუყენებლად. იყოს დღეი მარჯვე. შემკრებელი. The Seljuks outnumber our forces 6 to 1. We will need to expend our spare of influence before we can take the fight to them. მზა არს. ვიქმ დაუყენებლად. ვიქმ კეთილ არს. მართავ ხარ. კეთილ არს. დაუყენებლად. ვიქმ. Capture Armenian cities for the Zakarian brothers by destroying the Shadadi town centers. Get ars. მზა არს. შემკრებელი. მსახურობით არც გინდეს. იყოს I see that you have finally arrived, Queen Tamar. Just the opportunity that I need to make your acquaintance. მსახურობით არც გინდეს. მზა არს. Forgive me, Tamar. I did not word that last message to you very fully. Allow me to rephrase it. Take my hand in marriage, and you shall be the proud mother of future sultans. კეთილ არს. I have received urgent word from my nephew Alexius. შემკრებელი. Apparently some reckless crusaders have chased him from Constantinople. He wishes to meet us near the walls of Trebizond to the west. მსახურობით არც მართავხარ დაუყენებლად. რას აღბრძანებთ? იყოს დღეი შემკრებელი. Meet with Alexios. Bring a unit to Alexios. Then we'll do that in a bit. My treasury could use some fatness, and I know exactly where to look. კეთილ არს. Get ars. მსახურობით არც გინდეს. სახელით აღმართისაიდა. We have liberated a city from the Shadadids. Now my brother and I can field larger armies. ვიქმ. კეთილ არს. დაუყეთილ არს. The Shadadids have occupied Armenia for far too long. Tell us where to go, my queen, and we will take vengeance on our enemies. The Zakarian brothers are under attack. We must protect them at all costs. Use flares to send the Zakarian brothers' army into battle. Protect your own ship. This force could not harm a fly. Oh. Give us time to replenish our numbers. Then we shall come to your aid, my queen. მზა არს. Get ars. სახელით აღმართისაიდა. მსახურობით არც გინდეს. ვიქომ სახელით აღმართისაიდა. მსახურობით არც გინდეს. Get ars. I'll take some of those knights, thank you. ვიქომებლად. კეთილარს დიდებულო. Forward, men! For Queen Tamar! მართალ ხარ. აღმაშეინებელი. კეთილ არს. იყოს დღეი მარჯვე. რას აღბრძანებთ? დაუყენებლად მაშინვე. ვიქმ მივალ. აღმაშეინებელი.
სახელი მართალს დავიქო კეთილს დაუყენებლად კეთილს ვიქომ დაუყენებლად ვიქომ კეთილს Ooh, relic. Ooh, Saracens. მართალხარ Ah, what perfect timing! Say hello to my Saracen friends. კეთილს კეთილს დაუყენებლად მზა კეთილს აღმაშეინებელი მსახურობით რასაგინდეს მართალხარ სახელით აღმოსახურებით რასაგინდეს ვიქომ კეთილს მართალხარ სახელით აღმოსახურებით რასაგინდეს კეთილს მართალხარ იყოს დღეი მარჯვეი. სახელით აღმრთისაითა იყოს დღეი მარჯვე აღმაშეინებელი რასახბრძანე იქ მივალ მათხრებლი მზა არს. მონადირე იყოს დღეი მარჯვეი We have liberated a city from the Shadadids. Now my brother and I can field larger armies. კეთილს არცაგინდეს მართალხარ სახელით აღმრთისაითა კეთილს ვიქომ კეთილს კეთილს ხრებლი რასახბრძანებ კეთილს რასაგინდეს ვიქომ დაუკეთილს მსახურო მართალს სახელით აღმრთისაითა მსახურო The Zakarian brothers are under attack. We must protect them at all costs. We'll be fine. იყოს დღეი მარჯვეი. მზა არს იყოს დღეი მარჯვეი კეთილ არს მართალხარ ტყის მკაფელი დაუყენებლად მაშინვე ვიქეთილ არს მართა აღმაშეინებელი მზა არს კეთილს მსახურობით არცაგინდეს სახელით აღმრთისაითა მართალხარ კეთილ არს რასახბრძანე დაუყენებლად მაშინვე აღმაშეინებელი Forward, men!
For Queen Tamar! Get you arse. Do not think for a moment that you will ride over us like your great-grandfather David once did. Get your arse. Umsahuro vitarts. იყოს დღეი მარჯვეი. მზა არს. რას აღბრძანებთ? რას აღბრძანებთ? Get your arse. Vicom დაუყენებლად. Umsahuro vitarts სახელი დაუყენებლად. რას აღბრძანებთ? აღიგეთ საჭირო ვეჭვს. Forward, men! For Queen Tamar! Get your arse. დაუყენებლად. მსახურო ვითარცა გინდეს რასაკილარს დიდებულო Umsahuro vitarts vicom კეთილ არს. დაუყენებლად. მზა არს. ოთხმოთხრებლი. რასახრე იყოს დღეი აღმაშეინებელი. მზა არს. რასახრე. კეთილ არს. დაუყენებლად. თხრებლი. იყოს დღეი მზა არს. აღმაშენებელი. აღმაშენებელი. We have liberated a city from the Shadarids. Now my brother and I can feel blood around us. Get your arse. Umsahuro vitarts glindes. სახელით აღრასაღბრძანებთ. უმსახურო ვითარცა გინდეს. Forward, men! For Queen Tamar! Forward, men! For Queen Tamar! მარჯვეი. რას აღბრძანებთ? კეთილ არს. რას აღბრძანებთ? სახელით აღმრთისაითა. მზა არს. აღმაშეინებელი. Get your arse. სახელით აღბრთისაითა. The Zakarian brothers are under attack. We must protect them at all costs. Get your arse. Vicom. მზა არს. დაუყენებლად მართავ ხარ. სახელით აღბრთისაითა.
რას აღბრძანებთ? მსახურობი დაუყენებლად სახელით მართავსა ვიქომ კეთილ დაუყენებლად მსახურობი Your defeat is inevitable, Tamar. I suggest that you find something fancy for your grand entrance into my capital. იყოს დღეი მარჯვეი. კეთილ არს სახელით არცეთის რას აღბრძანებთ? იყოს დღეი მარჯვე დაუყენებლად მაშინვე ტყის მკაფელი ვიქმ მივა ათხრებლი კეთილ არს დაუყენებლად ვიქმ კეთილ არს დაუყენებლად We have liberated a city from the Shadowlands. Now my brother and I can field larger armies. აღმაშეინებელი Probably a good time to make contact with Alexios now. რას აღბრძანებთ? კეთილ არს Never have I been more glad to see my aunt. Help me take Trebizond, and you'll have my eternal gratitude. აღმაშეინებელი Reach Trebizond's town center. Bring a military unit to Trebizond town center to capture the city for Alexios. მსახურობით არცებინდეს That's not as bad. მზა არს დაუყენებლად მაშინვე კეთილ არს მივა Maybe we can cheese it with a transport ship. რას აღბრძანებთ ხარ აღმაშეინებელი კეთილ არს სახელით რას აღბრძანებთ? მზა არს And where's a spare monk when you need one? კეთილ არს აღმაშეინებელი ათხრებლი კეთილ არს იყოს დღეი მარჯვეი You know, fielding an army of cavalry against Mamelukes and camels may not have been the best idea. რას აღბრძანებთ? კეთილ არს The Zakarian brothers are under attack. We must protect them at all costs. They are? They are! Forward, men! For Queen Tamar! იყოს დღეი მარჯვეი
კეთილ არს. იყოს დღეიმარჯვებელი. მსახურო, ვითარცა გზას დაესხა. კეთილ არს. კეთილ არს, დიდებულო. კეთილ არს. Forward, men! For Queen Tamar! რასაბძანე მართა კეთილ არს, გზა დიდებულო. არს. ვიქმ მივალ. გზა არს. დაუყენებლად მაშკეთილ არს. კეთილ არს. რასაბძანე წინ. მსახურ მართა კეთილ აღიგეთ საჭურველი. გზა წინ. რასაბძანე მართა აღიგეთ საჭურველი. კეთილ არს წინ. მართა აღიგეთ საჭურველი. I am hurt but not dead. Carry on, men. სახელით აღმართი საიტანა. რასაკეთებთ? გზა არს. რას აღბრძანებთ? აღმაშეიმებელი. კეთილ არს, დიდებულო. კეთილ არს. მართავ. The Zakarian brothers are under attack. რას აღბრძანებთ? We must protect them at all costs. ვიქმ. აღმაშენებელი. Forward, men! For Queen Tamar! იყოს დღეიმარჯველი.
მისაღურო, ვით არ წაგიმდეს. Forward, men! For Queen Tamar! კეთილარს. რას აბრძანებ? მსახურო ვით არ წაგიმდეს. And let's send this army over to the port of Trebizond. იყოს დღეიმარჯვე. დაუყენებლად მაშინვე. აღმაშენებელი. ათხრებლი. Oh shit. I missed that. The Oh, there goes my Zakarian army. brothers are under attack. We must protect them at all costs. სახელით აღმართი საიტა. The Zakarian brothers are under attack. We must protect them at all costs. Forward, men! For Queen Tamar! Hopefully that puts a damper on the Saracens' plans for now. იყოს დღეიმარჯვე. The Zakarian brothers are under attack. We must protect them at all costs. This pitiful force could not harm a fly. Give us time to replenish our numbers. Then we shall come to your aid, my queen. Forward, men! For Queen Tamar! მსახურო ვით არ წაგიმდეს. აღმადგინებელი. So many sacks of gold at my disposal, but what to კეთილარს. spend them on? კეთილარს. სახელით აღმართი საიტა. ვიქომ. მსახურო ვით არ წაგიმდეს. რას აღბრძანებთ? ვიქმ.
რას აღბრძანებთ? Forward, men! For Queen Tamar! მსახურო, ვით არ წაგიმდეს? კეთილარს. We have liberated a city from the Shadarids. Now my brother and I can field larger armies. The Shadarids have been vanquished at last. Henceforth, the Zakarian brothers shall rule all of Armenia. Vikum. კეთილას, იმსახურებ ვითარ წაგიმდეს. რასაც სახელით აღმართი საიტა. I didn't think they sealed off the city. Nope, they kept it open like an idiot. The Zakarian brothers are under attack. We must protect them at all costs. Trebizond is all yours, Alexios. My new home is not as fancy as Constantinople, but I shall build a palace here to suit an emperor. Help me defend my laborers while they work tirelessly to complete it. აღმაშენებელი იყოს დღეი მარჯვეი. რას აღბრძანებთ? იყოს დღეი მარჯვეი. მზა არს. მართავ ხარ. დაუყენებლად. თხრებლი. Alexios must complete his wonder. Alexios will help you fight the Rum Sultanate if he finishes his wonder. It's gonna take a while. Forward, men! For Queen Tamar! Vikum. Da Martalha. Martalha. Umsakul vitartsa gindes. I tire of your horsing around. Send something more exciting my way. Forward, men! For Queen Tamar! We also take out the Saracens as well. Forward, men! For Queen Tamar! იყოს დღეი მარჯვეი. მეთხრები.
სახელით აღმრთისაითა. რას აბრძანებ? მართავ ხარ. აღმაშენებელი. კეთილ არს. კეთილ არს. მზა არის. დაუყენებლად. კეთილ აღმაშენებელი. აღმაშენებელი. What a pity, those ineffectual Saracens. Well, more loot for me. რას აღბრძანებთ? რას კეთილ არს. დაუყენებლად. დაუყენებლად. ვიქომ. ტყის მკაფელი. დაუყენებლად. Forward, men! For Queen Tamar! კეთილ არს. დაუყენებლად. რას აღბრძანებთ? კეთილ არს. დაუყენებლად. მართავ ხარ. Now I am playing with power. მართავ ხარ. აღმაშენებელი. იყოს დღე იმარჯვე. For such braggarts, that Sultan is all business. What a magnificent sight. I hardly miss Constantinople now. Allow me to fight alongside against the Seljuks. აღმაშენებელი. მზა არს. კეთილ არს. That could have been a lot worse. რას აღბრძანებთ? დაუყენებლად მაშინ. რას აღბრძანებთ? Forward, men! For Queen Tamar! მზა არის. დაუყენებლად. აღმაშენებელი. კეთილ არს. იყოს დღე. მართავ ხარ. აღმაშენებელი. აღმაშენებელი. კეთილ არს.
დაუყენებლად აღმაშენებელი რასახ იყოს დაუყენებლად მაშინვე კეთილ არს მართავ ხარ აღმაშენებელი იყოს დღეიმალ რასახ ბრძანებთ რასახ ბრძანებთ მზა არს კეთილ არს აღმაშენებელი Forward, men! For Queen Tamar! Forward, men! For Queen Tamar! Get your arse. Get your arse. Get Martalhar. Umsahuro Vitartsa Gindes. Martalhar. These resources are yours, Tamar. მზა არს სახელით აღმოჩნდა დაუყენებლად. დაუყენებლად. Hey, fancy monument. And I think we won. Please, just go away. I promise never to bother you again. A glorious victory for Georgia. David the Builder would be proud. Tamar's victory over the Seljuks earned Georgia immense prestige. Like David the Builder before her, she wasted no time in making the most of it. Tamar promoted educational reform and built new churches and hospitals throughout her ever-expanding domains. She worked tirelessly to improve the lives of the common people, whom the Aznauris had long ignored. From the humble soldier to the eloquent poet, Tamar cherished every loyal follower who had contributed to her success. She transformed Georgia from a small backwater kingdom into a flourishing empire, whose influence stretched from the shores of the Caspian Sea to the highlands of Anatolia. Truly, it was an inspiring time to grow up. In my youth, I never could have foreseen that this realm would one day be laid waste. Yet, as my mother knew all too well, even the happiest of moments can swiftly be soured. One night, an advisor arrived with a message that would forever haunt her.
Your husband is dead. I think we definitely could have taken the Trebizond objective earlier, so then we would have had a lot more allies to pressure the Rum Sultanate earlier on. Ah well, live and let learn. We did pretty well against the Rum Sultanate. We even kept the racings to a minimum. Only 6. I'm not sure if that's good, but it probably is. And now we move on to Scenario 5, the Queen in the Panther's Skin. And for this one we have an achievement, Alexandra the Great. Complete all side quests in the Queen in the Panther's Skin. I do love doing side objectives. I was too distant from my father to be moved by his passing. But now, as I stare at the ghostly remains of my capital, I finally understand what my mother felt on that dreadful night. Even before the word spread, it was obvious that something had changed in the Queen. Only seldom would she show her face in public, and when she did, her manner was terse and indifferent. Misfortune followed swiftly. The resurgent Turkmens devastated Zakhare's capital of Ani, while Ivane was briefly imprisoned during one of his campaigns. Without David to soothe her, the widowed queen took to eating to cope with the stress. Doubt gnawed at her. Had she truly been this weak all along? Up until then, my mother had prevailed over sultans, emirs, and her own husband. Desperate to convince herself of something greater, she set her sight on a foe like none she had ever crossed. The Khwarazm Shah, I assume, needs little introduction. Your armies have become quite familiar with his former domains by now. By challenging her most dangerous neighbor, Tamar put all of Georgia at risk. As her health took a turn for the worse, she knew that the next day was no guarantee. Before her time came, she would embark on one final test of her abilities. Only I remain now. What few words I have left to say may be my very last. No matter what follows, you shall know the whole truth. Complete as many secondary objectives as before the final battle begins. Oh no, it's a timed mission. Tamar can support a population of 60 and initially cannot train new villagers. Capturing Persian cities will allow it to house more soldiers. Focus strictly on completing secondary objectives during the first part of the mission. Doing so will improve your situation later when you inherit a new base with replenished forces. Each city that you hold will generate resources for you. Once the final battle begins, you will need to rely on villagers to gather more. Persian war elephants are difficult for heavy cavalry to overcome, but monks can easily convert them. Your starting army will not follow you to the final battle, so be prepared to train a new one. Your scouts report, Tamar leads an army into Persia. The Khwarazm Shah controls several garrisons across Persia. Tamar must liberate the Persian cities from his grasp to strengthen her position later on. The Shah will deploy heavy elite war elephants, savars, pikemen, heavy cavalry archers, and trebuchets. The conquest of Khorasan has earned the Khwarazmians command of a Ghorid auxiliary force. Ghorid Imperial Camel Riders are deadly to cavalry units and are accompanied by hussars, elite gulams, and siege elephants. The Turkomans inhabit the northern portion of the map near the Caspian Sea. They will guard their capital of Ardabil with steppe lancers, keshiks, and heavy cavalry archers. They hold several pillaged relics as well.
Ivani and Zakari's Armenian forces will help Tamar fight the Shah during the final battle. Well, this is it. Either we achieve our greatest triumph or we return on the brink of permanent ruin. We must secure supplies from Persian cities to strengthen our position. The Shah is gathering his army as we speak, so there is no time to lose. You'll commit the enemy after the timer expires. 25 minutes left to complete secondary objectives. Liberate Persian cities by defeating the Khwarezmian garrisons there. Destroy enemy supply depots to loot extra resources. Strangers, I pray that you have come to free us from the Shah's tyranny. The Turkoman city of Ardabil is nearby. We should crush what remains of them. Their hands are still bloody from the slaughter of my subjects in Ari. Entire kingdoms cower before me. Yours shall be no exception. Get your arse. Get your arse. The Gorids were once mighty conquerors, but now they are the Shah's lackeys. We should burn down their fortress so that they cannot reinforce his army. Get your arse. Destroy the Turkoman's town center. Destroy the Turkoman's town center to acquire relics during the final battle. Destroy the Gor's fortress to weaken them during the final battle. Oh, what a relief it is to be rid of that horrid garrison. As long as you protect us, we will supply and house your army. Population limit increased. Let those peasants feed your worthless cause. They'll be just as useless to you as they were to me. Get your arse. Get your arse. Get your arse. მსახურო ვითარცა გინდეს რას აღძანებთ მარკეტილას დიდებულო ვიქო დაუყენებლად რას აღმართალხარ დაუყენებლად ვიკეთილ არს კეტილას მსახურს დიდებულო მარკეტილას დიდებულო Get your arse. Get your arse. Get your arse. მსახურო ვითარცა მართავ დაუყენ მართავხა მსახურო ვითარცა აღმართისაი Get your arse. ვიქო მართავხა Get your arse. მართავხა მარცა გაის აღიგეთ საჭურველი მარტაზა კეტილას დიდებულო კეტილას Get your arse. I am hurt but not dead. Okay, I need a better plan of attack.
Well, this is it. Either we achieve our greatest triumph or we return on the brink of permanent ruin. We must secure supplies from Persian cities to strengthen our position. The Shah is gathering his army as we speak, so there is no time to lose. You'll command a new army after the timer expires. Liberate Persian cities by defeating the Khwarizmi garrisons there. Destroy enemy supply depots to loot extra resources. The Turkoman city of Ardabil is nearby. We should crush what remains of them. Their hands are still bloody from the slaughter of my subjects in Adi. Destroy the Turkoman's town center. Destroy the Turkoman's town center to acquire relics during the final battle. Entire kingdoms cower before me. Yours shall get no victim. Get you armed victim. Rasach bdau get you victim. Get you ars. Get you ars. Martal victim sahuro victim. Strangers, I pray that you have come to free us from the Shah's tyranny. The Gorids were once mighty conquerors, but now they are the Shah's lackeys. We should burn down their fortress, so that they cannot reinforce his army. Get you ars. Martal victim sahuro victim. Dau victim. Rasach victim. Get you ars. Dau and victim. Get you ars. Victim. Dau and blood. Get you ars. Victim. Sachelita get you ars. Sahuro Martal Rasach get you ars. Sachelita get you ars. Get you ars. Sahuro Vitar Rasach Dau and blood. Martal get you. Oh, what a relief it is to be rid of that horrid garrison. As long as you protect us, we will supply and house your army. Go ahead. Let those peasants feed your worthless cause. They'll be just as useless to you as they were to me. Rasach bzanebt. Mza'ars. Sachelita agmurtis get you ars. Get you ars. Martal vitar წაგინდეს. კეთილარს დიდებულო. რასა ბძანებ? Rasach bzanebt. Get you ars. Vicum. Get you ars. Vicum. Get you ars. კეთილარს დიდებულო. საჭურველი. რასა კეთილარს დიდებულო. მსახურო ვითარ წაგინდეს. მსახურო ვითარ წაგინდაუხენებლად. სახელით აღმრთისაითა. რასა ბძანებთ? Get you ars. Vicum. Sachelita Getuasai. Musahurita. Sachelita Martisai. Musahurita. Dauhanibla. Rasabza. Vicum. Get you ars. Sachelita Getuasai. Dauhanibla. Get you ars. Musahurita. Sachelita Martisai. Martalha. Get you ars. Dauhanibla. Get you ars. Vicum. Get you ars. კეთილარს მართალი ხარ.
წინ მსახურო რასაც დაესეს გზა გასაბრძანებთ მსახურო სახელით აღმართისაითა კეთილ არს დაუყენებლად მართალხარ დაუყენ კეთილ არს ვიქო კეთილ არს ვიქო მართალხარ კეთილ არს მსახურე საჭორო გინდეს კეთილ არს დიდებულო რასაბრძანე მართალი ხარ კეთილ არს დიდებულო კეთილ არს აღიგეთ საჭურველი რასაბრძანებ მსახურო ვითარც აგინდეს აღიგეთ საჭურველი რასახბრძანებთ კეთილ არს კეთილ არს მსახურო ვითარც აგინდეს კეთილ არს დიდებულო მსახურო ვითარც აგინდეს ვიქო დაუყენებლად მართალ არს დიდებულო კეთილ არს დიდებულო რასაბრძანებ კეთილ არს მართალი ხარ რასაბრძანებ მართალ ხარ დაუყენებლად კეთილ არს დიდებულო კეთილ დაუყენებლად კეთილ არს კეთილ არს დაუყენებლად ვიქო კეთილ არს მართალ ხარ მსახურო ვითარც აგინდეს სახელით აღმართისაითა კეთილ არს მართალ რასაბრძანე დაუყენებლად კეთილ არს მართალ ხარ მსახურო ვითარც აგინდეს სახელით აღმართისაითა რასაბრძანე დაუმართალ ვიქო დაუყენებლად მსახურო ვითარც აგინდეს რასაბრძანე ვიქო კეთილ არს მართალ ხარ კეთილ არს კეთილ არს სახელით აღმართისაითა კეთილ არს დიდებულო კეთილ არს ვიქო მსახურო ვითარც აგინდეს რასაბრძანე კეთილ არს დიდებულო სახელით აღმართისაითა მსახურო ვითარც აგინდეს რასაბრძანებთ კეთილ არს დაუყენებლად სახელით აღმართისაითა რასაბრძანე კეთილ არს მსახურო ვითარც სახელით აღმართისაითა კეთილ არს იყოს დღეი მარჯვეი რასაბრძანე დაუყენებლად კეთილ არს კეთილ არს მსახურო ვითარც აგინდეს სახელით აღმართისაითა დაესხა კეთილ არს ვითარც აგინდეს რასაბრძანე ვიქო
დაუყენებლად. კეთილარს დიდებულო მართალი ხარ გზამ კეთილარს დიდებულო აღიგეთ საჭურველი კეთილარს მართალ ხარ ვიქომ დაუყენებლად სახელით აღმართისაით კეთილარს დაუყენებლად ვიქომ მზა არს. სახელით აღმართისაით დაუყენებლად რას აღბრძანებთ მართალ ხარ ვიქომ დაუმართალ ხარ უმსახურობით არც გინდეს სახელით აღმართისაით უმსახურობით არც გინდეს იყოს დაუყენებლად. კეთილ არს. დაუყენებლად. ვიქმ. მართალ ხარ. დაუყენებლად. რას აღბრძანებთ კეთილ არს. რას აღბრძანებთ? კეთილ არს. Without their fortress, the Gorites will not be able to muster as many soldiers. Please, just take these buildings. I have no one left to protect me. რას აღბრძანებთ? მზა არს. ვიქმ. მსახურო ვით არც აგინდეს კეთილ არს მართალ ხარ დაუმართალ ხარ კეთილარს დიდებულო კეთილარს დიდებულო უმსახურობით არც გინდეს სახელით აღმართისაითა რას აღბრძანებთ კეთილ არს ვიქომ უმსახურობით არც გინდეს სახელით აღმართისაითა ვიქომ დაუყენებლად კეთილ არს რას აღბრძანებთ კეთილ არს უმსახურობით არც დაუყენებლად კეთილარს დიდებულო ვიქომ მართალი გზამ წინ კეთილარს დიდებულო რას აბრძანებ მსახურო ვით არც აგინდეს კეთილარს რას აბრძანებ კეთილარს წინ აღიგეთ საჭურველი We have pillaged resources from this Persian supply depot. This is terrible. Get to Ars. მზა არს. კეთილ არს. მართალ This trading outpost links to the fabled Silk Road. We should capture it and seize the Shah's gold. Get to Ars. Dauphinblad. Sachelit Captured a Goric trading post by destroying the towers guarding it. Oh, what conveniently located elite war elephant. Get to Ars.
მართალი ხარ. სახელის მართალ ხარ. მსახურობი დაუყენებს. კეთილვარს ვიქო. კეთილვარს დიდებულო. რას აბრძანებ? სახელით აღმართისაითა. რას აბრძანებ? კეთილვარს დაუყენებლად. სახელით აღმართისაითა. კეთილვარს. რას აბრძანებ? With this trading post captured, the Silk Road will now supply us and not the Shah. მსახურობი კეთილვარს. მსახურობი დაუყენებლად. რას აბრძანებთ? დაუყენებლად. კეთილვარს დაუყენებლად. მართალ ხარ. I am not doing this fast enough. We have pillaged resources from this Persian supply depot. მსახურო, ვითარ წაგიმდეს. The Gory Fortress definitely takes too long. Oh, what a relief it is to be rid of that horrid garrison. As long as you protect us, we will supply and house your army. My marvelous palace. Samarkand holds everything that I need. No amount of loot that we steal from those decrepit cities will ever harm. რას აბრძანებ? დაუყენებლად. მსახურობი კეთილვარს. მართალ ხარ. სახელით დაუყენებლად. მსახურობი კეთილვარს. რას აბრძანებ? We have pillaged resources from this Persian supply depot. კეთილვარს იყოს დღეი მარჯვე. მზარ ხარ. მსახურო, ვითარ წაგიმდეს. You are in foreign lands, surrounded by enemies. What can you possibly expect to achieve here? კეთილვარს რას აღბრძანებთ? კეთილვარს მართალ ხარ. კეთილვარს ვიქმ. Oh, what a relief it is to be rid of that horrid garrison. As long as you protect us. Yeah, okay, I need a better method of attack. I can't waste my time converting camels. Now, there's a lot of Savars. The pikemen seems to be the best solution. They're cheap and effective against cavalry. Maybe the goal is to get the
the Persian town center this Persian town center first, convert the elephants with monks, then use the elephants to barge our way through everything else. Maybe? So get the elephants here, then circle back down here, get the towers. Then let's go down here, take care of them. Take care of the garrison, and then circle back with the elephants? I have no idea what's going on the eastern half of the map. I'm not going to look at that. The supply depot looting is very doable. So I think we should... Yeah, I think that's what I should have done. Go around and get the supply depots. Okay, so train monks, go west, take care of this. Convert the elephants. And then figure it out from there. Let's see if we can use a safe state to do something weird. მსადილარს დიდად მზაარს კეთილარს დიდებულო სახელით კეთილარს დიდებულო მსახურობ ვიქარცა გინდეს ვიქომ მსახურობ ვიქარცა გინდეს გაუყენებლად რასაკეთილარს დიდებულო მართალს მართალს კეთილარს სახელით მართალ ხარ ვიქომ კეთილარს ვიქომ მსახურობ ვიქარცა კეთილარს რასაკეთილ დაუყენ კეთილარს We have pillaged resources from this Persian supply depot. ვიქომ სახელით აღმართის კეთილარს დიდებულო მსახურობას აღბრძანებთ სახელით დაუყენებლად მსახურობას იყოს დღეი მარჯვეი მსახურო კეთილარს დიდებულო მზაარს კეთილარს იყოს დღეი მარჯვეი დაუყენ კეთილარს
We have pillaged resources from this Persian supply depot. I am hard but not dead. Carry on, then. Oh, what a relief it is to be rid of that horrid garrison. As long as you protect us, we will supply and house your army. Palace. Samarkand holds everything that I need. No amount of loot that you steal from those decrepit cities will ever harm you. რასა ბრძანებთ? სახელით აღმართი საითა. კეთილ არს დაუყენებლად. მართალ კეთილ არს ვიქომ. კეთილ არს რასა ბრძანებთ? მართალ სახელით აღმართი საითა რასა ბრძანებთ? მსახურობით არს გინდეს. დაუყენებლად. რასა ბრძანებთ? სახელით აღმართი საითა დაუყენებლად. მსახურობით არც სახელით აღმართი დაუყენებლად. კეთილ არს სახელით აღმართი საითა. მსახურობით არც კეთილ არს მართალ ხარ. კეთილ არს დაუყენებლად. არს ვიქომ კეთილ არის სახელით აღმართი საითა. რას აღბრძანებ დაუყენებლად. სახელით აღმართი საითა. კეთილ არს რას აღბრძანებ? მსახურო, ვით არ წაგინდეს? We have pillaged resources from this Persian supply depot. სახელით აღმართი საითა. კეთილ არს Oh, what a relief it is to be rid of that horrid garrison. As long as you protect us, we will supply and house your army. რას აღბრძანებთ? მსახურობით არც გინდეს. რას აღბრძანებთ? დაუყენებლად. აღიგეთ მართალი ხარ. წინ კეთილ არს სახელით აღმართი საითა. რას აღბრძანებ? მართალ ხარ. სახელით დაუყენებლად. You are in foreign lands, surrounded by enemies. What can you possibly expect to achieve here? We have pillaged resources from this Persian supply depot. კეთილ არს დიდებულო. This trading outpost links to the fabled Silk Road. We should capture it and seize the Shah's gold. Gives you a fiery death! კეთილ არს
რას აღბრძანებ სახელით აღმართი საითა With these trading posts captured, the Silk Road will now supply us and not the Shah. მსახურს დიდებულს კეთილყარს იმსახურს და კეთილყარს ვითომ კეთდაუართავ რასაბ აღიგეთ საჭურველი დაესხ წინ დაესხ We have pillaged resources from this Persian supply depot. აღიგეთ საჭურველი დაესხ კეთილყარს მართალი ხარ Oh, what a relief it is to be rid of that horrid garrison. As long as you protect us, we will supply and house your army. Please, just take these buildings. I have no one left to protect me. რასაბ ბრძანებ მსახურს კეთილყარს დიდებულო რასაბ მართალი ხარ მსახურო ვითარც აგინდეს მსახურო ვითარც აგინდეს რასაბ კეთილყარს დიდებულო მსახურო ვითარც აგინდეს Please, just take these buildings. I have no one left to protect me. საჭურველი კეთილყარს მსახურო ვითარც აგინდეს კეთილყარს მსახურო საჭურველი რასაბ ბრძანებ მსახურო ვითარც აგინდეს საჭურველი რასაბ ბრძანებ კეთილყარს რასაბ ბრძანებ მსახურო საჭურველი აგინდეს We have pillaged resources from this Persian supply depot. Here we are, I think we can actually get it this time. მსახურო ვითარც აგინდეს მართალი წინ მსახურო ვითარც აგინდეს საჭურველი კეთილყარს დაესხ რასაბ ბრძანებ მსახურო ვითარც აგინდეს კეთილყარს აღიგეთ საჭურველი კეთილყარს რასაბ წინ მსახურო ვითარც აგინდეს აღიგეთ საჭურველი რასაბ ბრძანებ Without their fortress, the Gorids will not be able to muster as many soldiers. We have done everything that we can. The Shah's army will be here soon. Let us join the rest of our forces.
Carrying all of this loot back to Georgia will require many men. If you wish to spend it all immediately, the Armenian wing of our army will have to stay behind. Just save a little. Select Ivane or Zakare to have the Armenians join you, or select the card to receive extra resources. I'm gonna be right back. Okay. We could get extra resources, but I'm not good at making use of them. So let's just have the Armenians join us instead. These soldiers are too valuable to leave behind. We will bring the rest of the loot home later. Prepare for the final battle. What's our maximum population? No, we already captured the Persian cities. We stand together at this moment. Fight bravely in the name of Georgia. Just listen to my elephants as they thunder across the field. They sound the tune to my victory march. They would be if they weren't getting converted left and right. DR5 castle destroyed. Defeat the Khorzamian army by destroying all enemy castles. Charge my Manaspas! Unleash the power of Georgia!
რასა ბრძანებთ? იყოს დღე აღმაშენებელი. მზა არს. სახელით აღმოჩნდა ხარ. დაუყენებლად. კეთილ არს. ვიქომ. კეთილ არს. დაესხა. უმსახურებით არც აკინდეს. სახელით აღმოჩნდა. Forward men! For Queen Tamar! დასახბრძანებლად. მართალ ხარ. უმსახურებით არც აკინდეს. კეთილ არს. დასაბრძანებ. სახელით აღმოჩნდა. კეთილ არს. ვიქომ. კეთილ არს. კეთილ არს. დასაბრძანებ. ვიქომ. სახელით აღმოჩნდა. კეთილ არს. მსახურო, ვითარ წაგინდეს. კეთილ არს. სახელით აღმოჩნდა. მსახურო, ვითარ სახელით აღმოჩნდა. მართალ, კეთილ არს. ვიქომ. სახელით აღმოჩნდა. მსახურო, ვითარ წაგინდეს. რასახბრძანებ? თხრებლი. კეთილ არს დიდებულო. დასაბრძანებ. მართალ კეთილ დაუყენებლად. ვიქომ. კეთილ არს. დასაბრძანებ. კეთილ არს. კეთილ არს. დაუყენებლად. მსახურობით არც მართალს. კეთილ არს. კეთილ არს. ვიქომ. სახელით დაუყენდეს. კეთილ არს. მართალ დასაბრძანებ. მსახურობით დაუყენებლად. კეთილ არს. კეთილ არს. ვიქომ. დაუყენდეს. სახელით დაუყენებლად. ვიქომ. დასაბრძანებ. მართალ ხარ. აღმაშენებელი. აღმაშენებელი. კეთილ არს. კეთილ არს. ვისთან კეთილ არს. ვიქომ. სახელით კეთილ არს. დაუყენდეს. კეთილ არს. მსახურობით კეთილ არს. მართალ დასაბრძანებ. კეთილ არს. ვიქომ. მსახურობით დაუყენდეს. დასაბრძანებ. სახელით დასაბრძანებ. კეთილ არს. დასაბრძანებ. კეთილ არს. კეთილ არს. კეთილ არს. დაუყენდეს. სახელით აღმოჩნდა. კეთილ არს. კეთილ არს. დასაბრძანებ. ვიქომ. სახელით აღმოჩნდა. კეთილ არს. დასაბრძანებ. დაუყენებლად. სახელით აღმოჩნდა. კეთილ არს. აღიგეთ საჭურველი. Fight harder, weaklings! I will slay any deserters with my own sword! ვიქომ. სახელით დაუყენებლად. მართალ ხარ. მსახურობით არც კეთილ არს. სახელით აღმოჩნდა. კეთილ არს. კეთილ არს. კეთილ არს. მსახურობით არც აკინდეს. Do not bet an eye. I'm feeling just fine. Just let me lie down for a moment. Or two. მართალ ვიქომ. კეთილ არს. დაუყენებლად. მართალ ხარ. მსახურობით ვიქომ. სახელით აღმოჩნდა. მართალ ხარ. დასაბრძანებ. დაუყენებლად.
Get to us. I am hard but not dead. Carry on, man. I should not have taken that fight. Get me back to safety so that I may rethink my strategy. I have no idea where these guys even are. Get to us. Get to us. იყოს დღე იმარჯვე. სახელით ვიქუმ რასაღბრძანებთ Get to us. მსახურობით არცა დაუყენებლად. Get to us. სახელით აღმართისაი. Get to us. დაუყენებლად. ვიქუმ სახელით აღმართისაი. კეთილ დღე იმარჯვე. მართაღმა შეინებელი. კეთილ დღე იმარჯვე. Our enemies are breaking! We have almost prevailed, my queen! No! I must flee back to Samarkand, where I will be safe. We did it! The Shah's armies have crumbled! The kingdom of Georgia shall immortalize your name! My body fails me with every passing moment. Bring me home to bid our beautiful kingdom a final farewell. Have I finally evoked something in you? Is it your respect for my mother's victory against the Shah, the man whose defeat was the crowning jewel of your father's achievements, that makes you spare my life? Is that why you offer me the bow that moments ago was to kill me? For all the atrocities that you have wrought, it would be perverse of me to accept it. And yet, I will.
My mother brought Georgia to heights previously unthinkable. She contended with the greats of her time and bested them all. She left behind a magnificent legacy. But for all my efforts, I have failed to preserve it. I'm not worthy of Tamar the Great, nor have I ever been. If submitting to your rule will save what is left of her kingdom, then I will accept your friendship. In return, I plead only that you accept this. Inscribed is a story of valor, adversity, and companionship. The Knight in the Panther's Skin is a tale inspired by my mother's life, one which raises our spirits to this day. When generations have passed, these stories will be all that we leave behind. Your father may well be renowned as the greatest conqueror of all time, whilst my mother becomes just another one of history's forgotten. However the next 1,000 years look back on us, may our fates be bound evermore. That was a good scenario. Very reminded me of the last mission of the Yadwiga campaign, where you would run around, finish objectives, and it'll affect how well you do in the final battle. Honestly, we had way too much resources. I think we may have been meant to take out the trade workshops first, since they're so lightly guarded, and then... Well, no, this trade workshop is kind of between town centers, so I wonder if there's like an intended path. But definitely getting the war elephants from the west made it easier. We were kind of pressed for time because we didn't manage them properly, but it worked in the end. And that's what matters. Well, next time we're going to tackle the Ismail campaign. Which according to the number of swords should be easier than the Tamar campaign, so we'll see. Anyway, thanks for dropping by.